আজকের লেকচারটি হবে তোমাদের বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনের 6 নম্বর লেকচার। লাস্ট লেকচার মানে 5 নম্বর লেকচার পর্যন্ত তোমাদের কিংডম ফানগি স্টার্ট করেছিলাম এবং সেটার ইন্ট্রোডাক্টরি যে পার্টটা ছিল সেটা আমরা অনেকটাই কভার করে নিয়েছিলাম। আজকে সেখান থেকেই শুরু করছি। দেখো তোমাদের এনসিইআরটিতে কী লেখা আছে। Reproduction in fungi can take place by vegetative means, fragmentation, fission and budding. ফানগি যে কিংডমটা, এই যে ফানগি তাদের মধ্যে রিপ্রোডাকশন কীভাবে হয়, ভেজিটেটিভে যদি হয় তাহলে সেগুলো কীভাবে পদ্ধতি হচ্ছে ফ্র্যাগমেন্টেশন, ফিশন অ্যান্ড বাডিং। আর asexual reproduction is by spore called conidia or sporangiospores or zoospores. asexual reproduction হয় স্পোর দিয়ে, কী স্পোর, কনিডিয়া or sporangiosপোর অথবা জুওস্পোর। and sexual reproduction is by oospore, ascospore and basidiospore. এবং সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন যেটা হয় সেটা হয় oospore, ascospore আর basidiospore দিয়ে। The various spores are produced in distinct structure called fruiting bodies. এই যে স্পোরগুলো বিভিন্ন রকমের, বেসিডিওস্পোর, অ্যাসকোস্পোর, oospore, জুস্পোর, তারপর স্পোরেঞ্জিওস্পোর যেটাকে কনিডিয়া বলা হয়, এগুলো যে তৈরি হয়, ভেরিয়াস স্পোর্স আর প্রডিউসড ইন, তৈরি হয় ডিস্টিংক্ট স্ট্রাকচার যেটার মধ্যে, সেটাকে বলা হচ্ছে ফ্রুটিং বডি। দ্য সেক্সুয়াল সাইকেল ইনভলভস দ্য 3 স্টেপ। ফানগির যে সেক্সুয়াল সাইকেল, সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের যে সাইকেল, সেটা 3টা স্টেপ নিয়ে। একটা ফিউশন অফ প্রোটোপ্লাজম বিটুইন 2 মোটাইল অর নন মোটাইল গ্যামেটস কল্ড প্লাজমোগ্যামিট। দুটো নন মোটাইল মানে যেগুলো মুভ করতে পারে না সেরকম গ্যামেট, অথবা দুটো মোটাইল মানে যেগুলো গ্যামেট মুভ করতে পারে সেরকম দুটো নন মোটাইল গ্যামেট, অথবা দুটো মোটাইল গ্যামেটের মধ্যে যে প্রোটোপ্লাজম, সেই প্রোটোপ্লাজম একসাথে ফিউজ হয় মানে জোড়া লাগে, সেই পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে প্লাজমোগ্যামি। ফিউশন অফ 2 নিউক্লিয়ার কল্ড ক্যারিওগ্যামি। দুটো নিউক্লিয়াস যখন একসাথে যুক্ত হয় তখন তাকে বলা হচ্ছে ক্যারিওগ্যামি। মিওসিস ইন জাইগোট রেজাল্টিং ইন হ্যাপ্লয়েড স্পোর। এই যে ফিউশন হলো, ফিউশন হওয়ার পরে মিওসিস, যে জাইগোটটা প্রডিউস হয়, সেই জাইগোটে যখন মিওসিস মানে হ্রাস বিভাজন বা রিডাকশন ডিভিশন যেটাকে বলা হয়, সেটা তোমরা সেল সাইকেলে পরে পড়বে। সেই মিওসিস হওয়ার পরে কি হয়, হ্যাপ্লয়েড স্পোরে পরিণত হয়। বোঝা গেল? আরেকবার দেখো, রিপ্রোডাকশন ইন ফানগি ক্যান টেক প্লেস বাই ভেজিটেটিভ মিনস। ভেজিটেটিভলি কীভাবে হয় রিপ্রোডাকশন ফানগিতে, ফ্র্যাগমেন্টেশন, ফিশন, বাডিং দিয়ে হয়। এসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইজ বাই স্পোর। স্পোর দিয়ে হয় এসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন। স্পোরগুলোকে কী বলে, কনিডিয়া অর স্পোরেঞ্জিওস্পোর আর জুওস্পোর। সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন হয় হচ্ছে oospore, ascospore আর basidiospore. The various spores are produced in distinct structure called fruiting body. fruiting বডির মধ্যে হচ্ছে বিভিন্ন রকমের স্পোর তৈরি হয়। দ্য সেক্সুয়াল সাইকেল ইনভলভস 3 স্টেপ। সেক্সুয়াল সাইকেলের 3টা স্টেপ। একটা ফিউশন অফ প্রোটোপ্লাজম অফ বিটুইন 2 মোটাইল অর নন মোটাইল গ্যামেটস কল্ড প্লাজমোগ্যামি। দুটো মুভেবল মানে মোটাইল অথবা নন মোটাইল যেগুলো মুভ করতে পারে না এরকম গ্যামেটের যে প্রোটোপ্লাজম ফিউশন তাকে বলা হচ্ছে প্লাজমোগ্যামি। ফিউশন অফ 2 নিউক্লিয়ার, দুটো নিউক্লিয়ার জোড়া লাগে তাকে বলে ক্যারিওগ্যামি। মিওসিস ইন জাইগোট, এই ফিউশনের পরে যে জাইগোট ফর্ম হয় সেটার মধ্যে মিওসিস বা হ্রাস বিভাজন বা রিডাকশন ডিভিশন যেটা হয় সেটার জন্য তৈরি হয় হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড স্পোর। বোঝা গেল? এবার নেক্সট দেখো কি বলছে। when a fungus reproduces sexually to haploid মানে N hyphae of compatible
mating types come together and fuse. In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately results in diploid cells 2n however in other fungi Ascomycetes and Basidiomycetes and intervening dikaryotic phase N+N two nuclei per cell occurs. Such dikaryophase such a condition is called a dikaryon and the phase is called dikaryophase of fungus. দেখো কি বলছে, when a fungus reproduces sexually, যখন ফাঙ্গাস সেক্সুয়ালি রিপ্রোডিউস করে টু হ্যাপ্লয়েড মানে যেটার সংখ্যা হচ্ছে n, টু হ্যাপ্লয়েড হাইফে অফ কম্প্যাটিবল মেটিং টাইপস, যেগুলো একে অপরের সাথে কম্প্যাটিবল মেটিং টাইপের, কাম টুগেদার একসাথে আসে এবং ফিউজ হয়ে যায়। In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately result in diploid cells 2n. কিছু কিছু ফাঙ্গির ক্ষেত্রে কী হয়, এই যে দুটো হ্যাপ্লয়েড হাইফে অফ কম্প্যাটিবল মাস বা দুটো হ্যাপ্লয়েড সেল যে ফিউজ হয়, তারা ফিউজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানে ইমিডিয়েটলি একটা ডিপ্লয়েড সেলে পরিণত হয়ে যায়, যেটার ক্ষেত্রে যেটার কী হয়, চিহ্ন কী হয়, 2n, n+n 2n. However, in other fungi যেমন Ascomycetes and Basidiomycetes, an intervening dikaryotic phase n+n
2 nuclei per cell occurs, such a condition is called a dikaryon and the phase is called dikaryophase of the fungus. কিছু কিছু ফাঙ্গির ক্ষেত্রে কি দেখা যায়, কিছু কিছু ফাঙ্গি বলতে কোনগুলো, অ্যাসকোমাইসিটিস আর বেসিডিওমাইসিটিস, এদের ক্ষেত্রে কি হয় একটা ইন্টারভেনিং ডাইক্যারিওটিক ফেজ দেখা যায়, যেই ফেজের ক্ষেত্রে কি হয় n+n 2 নিউক্লিয়াই পার সেল, দুটো নিউক্লিয়াই একটা পার সেলের ক্ষেত্রে দেখা যায় অকার্স, সাচ আ কন্ডিশন, এরকম কন্ডিশনকে বলে ডাইক্যারিয়ন, আর দ্য ফেজ ইজ কল্ড ডাইক্যারিও ফেজ অফ দ্য ফাঙ্গাস, এই ফেজটাকে বলা হয় ডাইক্যারিও ফেজ অফ ফাঙ্গাস। আবার দেখো, when a fungus reproduce sexually, যখন সেক্সুয়ালি ফাঙ্গাস রিপ্রোডিউস করে, দুটো হ্যাপ্লয়েড এন, হ্যাপ্লয়েডের চিহ্ন হচ্ছে এন, হাইফে অফ কম্পেটিবল মেটিং টাইপ কাম টুগেদার অ্যান্ড ফিউজ, একসাথে আসে এবং ফিউজ করে দুটো হাইফে। In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately result in diploid cells to end. কিছু কিছু ফাঙ্গির ক্ষেত্রে কী হয়, এই যে দুটো হ্যাপ্লয়েড হাইফে কম্পেটিবল টাইপের একসাথে ফিউজ হলো, এরা ফিউজ হওয়ার সাথে সাথেই একটা ডিপ্লয়েডে পরিণত হয়, যেটার চিহ্ন হচ্ছে 2n, ডিপ্লয়েড সেলে পরিণত হয় যেটার চিহ্ন হচ্ছে 2n। হাউএভার ইন আদার ফাঙ্গি যেমন অ্যাসকোমাইসিটিস অ্যান্ড বেসিডিওমাইসিটিস, এদের ক্ষেত্রে কী হয় একটা ইন্টারভেনিং ডাইক্যারিওটিক ফেজ দেখা যায়, যেখানে এই যে দুটো যে হাইফে হ্যাপ্লয়েড হাইফে যে একসাথে ফিউজ হলো সেটা সঙ্গে সঙ্গে ডিপ্লয়েডে পরিণত হয় না, কিছুক্ষণের জন্য তারা কি থাকে n+n হিসেবে থাকে, 2 নিউক্লিয়াই পার সেল হিসেবে থাকে, এই কন্ডিশনকে বলা হয় ডাইক্যারিয়ন অ্যান্ড দ্য ফেজ ইজ কল্ড ডাইক্যারিও ফেজ অফ ফাঙ্গাস, কন্ডিশনকে বলা হয় ডাইক্যারিয়ন এবং ফাঙ্গাসের এই যে ফেজটা এটাকে বলা হচ্ছে ডাইক্যারিও ফেজ। বোঝা গেল? এবার দেখো, তারপর লেটার the parental nuclei fuse and the cells become diploid. The fungi form fruiting bodies in which reduction, division, occurs leading to formation of haploid spores. The morphology of mycelium mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of the
kingdom into various classes. দেখো কি বলছে, লেটার দ্য প্যারেন্টাল নিউক্লিয়াই ফিউজ অ্যান্ড সেলস বিকাম ডিপ্লয়েড। সেই যে তোমরা লাস্টে যে লাইনটা লিখেছিলাম যে হ্যাপ্লয়েড ডাইক্যারিওটিক ফেজ হয় একটা, সেই তারপর কি হয় যে প্যারেন্টাল নিউক্লিয়াইটা সেটা ফিউজ হয় এবং সেলগুলো আবার ডিপ্লয়েড মানে 2n হয়ে যায়। প্যারেন্টাল নিউক্লিয়াই ফিউজ হওয়ার পরে সেলগুলো ডিপ্লয়েড বা 2n হয়ে যায়। দ্য ফাঙ্গি ফর্ম ফ্রুটিং বডিজ ইন হুইচ রিডাকশন ডিভিশন অকার্স। ফাঙ্গি হচ্ছে ফ্রুটিং বডি তৈরি করে যেটার মধ্যে রিডাকশন ডিভিশন হয় বা হ্রাস বিভাজন হয়, লিডিং টু দ্য ফর্মেশন অফ দ্য হ্যাপ্লয়েড স্পোর। দেখো একটা হয় হচ্ছে মাইটোসিস, এটাকে বলা হচ্ছে ইকুয়েশনাল ডিভিশন। আরেকটা হয় হচ্ছে মিওসিস, এটাকে বলা হচ্ছে রিডাকশন ডিভিশন। মাইটোসিসের ক্ষেত্রে কি হয়, মনে করো n সংখ্যক ক্রোমোজোম ছিল, ডিভিশনের পরেও n সংখ্যকই থাকবে। এবার n না ধরে এটা 2n ধরো, 2n সংখ্যক ক্রোমোজোম ছিল, ডিভিশনের পরেও 2nই থাকবে। মিওসিসের ক্ষেত্রে কি হয়, 2n সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকলে ডিভিশনের পরে সেটা হাফ হয়ে n সংখ্যক হয়ে যাবে। এই জন্য যদি ডিপ্লয়েড মানে 2n থেকে তুমি যদি হ্যাপ্লয়েড বানাতে চাও, হ্যাপ্লয়েড যেটার সংখ্যা কত n, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, মিওসিস করতে হবে। বোঝা গেল? এখানে এটাই বলছে যে the fungi form fruiting bodies in which reduction division or meiosis occur, leading to formation of haploid spore n. বডি কি ছিল, ডিপ্লয়েড ছিল, 2n ছিল, সেখান থেকে আমি কি প্রডিউস করলাম, হ্যাপ্লয়েড স্পোর। তাহলে আমাকে কি করতে হবে, 2nটাকে অর্ধেক করতে হবে, n করতে হবে। সেজন্য আমি কি করলাম, রিডাকশন ডিভিশন বা হ্রাস বিভাজন যেটাকে বাংলায় বলা হয়। এবার দেখো, the morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of the kingdom into various classes. Morphology of the mycelium এর যে মরফোলজি আর মোড অফ স্পোর ফর্মেশন, স্পোর কীভাবে তৈরি হচ্ছে, অ্যান্ড ফ্রুটিং বডিজ, আর ফ্রুটিং বডি যে থাকে এগুলো হচ্ছে একটা বেসিস ফর্ম করে। সেই বেসিসের ওপর এই যে কিংডম ফাঙ্গি এটাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেই ভাগগুলো আমরা পরে আস্তে আস্তে আসবে, কটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেগুলো ডিটেলে পরে পড়া হবে। আরেকবার দেখে নাও, লেটার দ্য প্যারেন্টাল নিউক্লিয়াই ফিউজ অ্যান্ড সেলস বিকাম ডিপ্লয়েড। প্যারেন্টাল আগে কী ছিল, হ্যাপ্লয়েড ছিল, তাহলে লেটার পরে কী হলো, প্যারেন্টাল নিউক্লিয়াইটা ফিউজ করলো, ফিউজ করার পরে ডিপ্লয়েড হয়ে গেলো, তখন হয়ে গেল 2n। দ্য ফাঙ্গি ফর্ম ফ্রুটিং বডিজ ইন হুইচ রিডাকশন ডিভিশন অকার, মিওসিস হয়, লিডিং টু দ্য ফর্মেশন অফ দ্য হ্যাপ্লয়েড স্পোর, মানে ডিপ্লয়েড থেকে আবার হ্যাপ্লয়েড হলো n সংখ্যক। The morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of the kingdom into the various classes. Morphology of mycelium এর যে মরফোলজি, স্পোর কীভাবে ফর্মেশন হয় সেটার মোড আর ফ্রুটিং বডি, এরা মিলে একটা বেসিস তৈরি করে যেটার উপর বেস করে এই কিংডমটাকে আলাদা আলাদা ভাগে ভাগ করা হচ্ছে। সেই ভাগগুলো পরে আমরা ডিটেলে পড়ব। বোঝা গেল? আজকের লেকচারটি এতটুকুই থাকবে। যাওয়ার আগে অল দ্য বেস্ট অ্যান্ড থ্যাংক ইউ। নোটগুলো রিভাইজ করতে থাকবে।